Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un étui en cuir pour des fléchettes. Oui, c'est assez atypique, c'est pas forcément ce à quoi on pense en premier quand on pense à fabriquer quelque chose en cuir, mais il se trouve que j'avais chez moi un jeu de fléchettes avec une boîte qui commençait à être déglinguée, et voilà, je voulais un petit moyen de ranger mes fléchettes, et j'ai trouvé ce patron, donc qui n'est pas de moi, mais que vous pouvez tout de même retrouver en description. Comme vous le savez, vous pouvez me soutenir sur la page Tipeee que vous trouvez en description, évidemment. Vous pouvez participer à hauteur de vos moyens, peu importe le montant. Sachez juste que c'est ce qui me permet de pouvoir continuer à réaliser ces vidéos qui ont malgré tout un coût pour moi à réaliser. Donc si vous voulez ajouter votre pierre à l'édifice, n'hésitez pas, le lien se trouve juste en dessous dans la description, et ça s'appelle Tipeee. Allez, tout de suite, découpage du patron, tout ça, on se retrouve juste après la vidéo. Bon visionnage. Know the weather will get colder, that it can't always be spring. And when I pushed you in a stroller, you were looking up, singing life like a church hymn. You are gonna find your place, child. Of that much I know, I'm sure. Keep on laughing at the rain, I guess. Isn't that the place to start? Someday you will be stronger than you are now, but you will not know everything. And when the water's spilling over the bow, you'll still have me in the wings. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. Treat your mother like she's made of gold. After all, she brought you here. And if you're lost, go see the ocean. It will always help you steer. Someday you will be stronger than you are now, but you will not know everything. When the water's spilling over the bow, you'll still have me in the wings. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. Someday I will be weaker than I am now, and I still won't know everything. But when I'm passing up and over the clouds, I hope that you'll have learned from me. Someday you will be stronger than you are now, but you will not know everything. When the water's spilling over the bow, you'll still have me in the wings. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid.
You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid. Hey, you gotta get down to get up again. Voilà, ça a quand même une autre gueule que la boîte en plastique toute destroy que j'avais gardée de côté. Je suis plutôt content du résultat. Je pense que pour vraiment optimiser le rendu, il aurait fallu prendre un cuir légèrement plus fin. Bon là j'ai fait avec un petit peu ce que j'avais en stock, mais voilà, je vous conseille donc un cuir plutôt autour de 1,4 mm, je pense que ça serait pas mal. Je vous rappelle que nous avons une communauté Discord qui s'appelle Le Domaine du Cuir, c'est entièrement gratuit, vous pouvez nous rejoindre si vous voulez, vous avez le lien en description, vous êtes les bienvenus. Et voilà, on est déjà au bout de notre rendez-vous mensuel, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire en description, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas évidemment également à partager la vidéo sur vos réseaux, je vous en serai extrêmement reconnaissant. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, évidemment, prenez soin de vous et surtout, prenez soin des vôtres.